সো হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। অবশ্যই ভালো আছেন। ভালো না থাকলে অবশ্যই দেখবেন কীভাবে। সো আজকে যে ভিডিওর উপর রিয়াকশন দেবো সেটি বিষয়ে কথা বলতে গেলে একটি নিউজ রিপোর্ট, এবং ভিডিওটির বিষয়ে কথা বলতে গেলে যে 71 বা 71-এর সময় যে ভারতীয় সেনা যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা বা মুক্তিযুদ্ধর সময় যারা সাহায্য করেছিলেন এবং সাহায্য করার সঙ্গে সঙ্গে যারা বলিদান হয়েছে বা শহীদ হয়েছে, সো তাদের জন্য একটি মনুমেন্ট তৈরি করা হচ্ছে। সো তৈরি করা হবে। সো সেই বিষয়ে একটি রিপোর্ট আমরা দেখি কেমন লাগে, তারপরে এই বিষয়ে কথা বলবো। আর সেন্সিটিভ জিনিস একটি, সো আমরা দেখি তারপরে এই বিষয়ে কথা বলবো। আর এছাড়া অ্যাজ ইউজুয়াল প্রথমবার এসে গেলে অবশ্যই হিট করবেন সাবস্ক্রাইব, তারপরে নোটিফিকেশন অল করে রাখবেন, কারণ অনেক সময় মিস হয়ে যায়। আর এছাড়া ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার যেখানে ইচ্ছা আপনি জানাতে পারেন। সো লেটস স্টার্ট। ওভার অ্যাক্টিং হলো না, যায় আছে না। সো লেটস স্টার্ট। While two neighboring countries of India have been busy penciling in new maps claiming imaginary borders, India's eastern neighbor Bangladesh has decided to showcase the strengths of the cultural and political ties with India. The Liberation War Affairs Minister of Bangladesh has announced the construction of a memorial for the Indian martyrs of the 1971 Liberation War. On the occasion of the 50th Independence Day, Bangladesh will construct a monument in the memory of the Indian soldiers martyred in the Liberation War against Pakistan. The Liberation War Minister Qasim al-Haq made the comments when outgoing Indian High Commissioner Riva Ganguly Das paid him a farewell visit. The minister expressed gratitude for the cooperation of the Indian government and its people during the war. The Indian High Commissioner Riva Das said that Bangladesh and India were tested friends and the bond is not so fragile. The High Commissioner also requested the minister to take up initiatives for translating the books on the Liberation War in Hindi. She also conveyed India's willingness to become a part of the Golden Jubilee celebrations of Bangladesh's independence in 2021. According to sources, the Bangladesh government has chosen a 3.5-acre site with historical significance near the border of India. The site in frontier Ashuganj of Brahmanbaya district bordering Agartala is the place where the Indian army along with the Bangladeshi freedom fighters had fought the Pakistani army during the Liberation War. The construction of the monument is expected to begin later this year and is expected to be completed in the next 2 years. Architectural design of the memorial aims to reflect the bond between the two sides. Earlier, Bangladesh had felicitated Indian soldiers and veterans and also posthumously honored the then Prime Minister Indira Gandhi along with several other distinguished Indians for their role in the 1971 war. Bangladesh has National Martyrs Memorial on the outskirts of Dhaka, where ceremonial homage is paid for all the 1971 martyrs. The war in 1971 began after the sudden crackdown at midnight on the 25th of March that year, after West Pakistan launched Operation Searchlight against the people of East Pakistan. On the 16th of December, Pakistan conceded defeat and unconditionally surrendered to the allied forces of Bengali freedom fighters and the Indian Army in Dhaka. Officially, about 3 million people were killed during the 9-month-long war. And earlier, we spoke to Lakima Jasmine Soma, a journalist based in Dhaka, about the impact that this gesture by Bangladesh will have on the India-Bangladesh bilateral ties and the message that it sends out to the entire region at a time when it was believed that India-Bangladesh ties were strained post-India passing the Citizenship Amendment Act. This is what she had to say. This is a big decision for Bangladesh part to honor Indian martyrs who sacrificed their lives for country's independence from Pakistan. Especially when India passed Citizen Amendment Act, there was a rumor or fear that Bangladesh's relations with India
puts strange, since it was a historical and sensitive issue for the people of Bangladesh, though India repeatedly assured that this is their internal affairs and it will not hurt the relationship with Bangladesh in any way. Even then, it was a buzz in the diplomatic circles of Bangladesh. After this decision, it is clear that the basic foundation of Bangladesh-India relations remains the same. This is an important as well as diplomatic message for larger subcontinental region, especially India's western neighbor, that India-Bangladesh relations are very deep, very emotional. In this context, I can quote today's statement of the Foreign Minister of Bangladesh, A.K. Abdul Momen. He said, Bangladesh's relations with India is rock solid and historic, while Bangladesh has economic ties with China. So it must not be compared, he added. He made these remarks after visiting Mujibnagar Muktijodha Memorial Complex. So I think this is a very clear message for this subcontinental region. সো বন্ধুরা, ভিডিওটি দেখলাম এবং ভিডিওর বিষয়ে কথা বলতে গেলে 1971 বা 1971 বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার, মুক্তিযুদ্ধ। সো এই বিষয়ে কথা বলতে গেলে সেন্সিটিভ জিনিস একটা, যদিও মানে যে সেই সময় যে সকল আর্মি বা যে সকল যারাই হেল্প করেছেন তাদেরকে শতকোটি শ্রদ্ধা জানানো, অবশ্যই তার শ্রদ্ধা জানানো উচিত। কারণ তাদের জন্য আজকে মানে এই যে বাংলাদেশ তাদের জন্যই হয়েছে। কারণ তারা না থাকলে অবশ্যই আজকে বলতে পারবো না যে কী হতো বা কেমন সিচুয়েশন হতো, কেমন সময় হতো, কেমন কী, সেটা ডিপেন্ড করছে, আলাদা পলিটিক্যাল হয়ে যাবে। সো বর্তমানে নিউজের বিষয়ে কথা বলতে গেলে ইন্ডিয়ার সঙ্গে এখন নেপাল বা নেপালের সঙ্গে যদি এখন একটু ঠান্ডা বাক্স চলে গেছে। সো এর সঙ্গে পাকিস্তান, নর্থে চায়না বা ইস্টে নর্থ ইস্টেও চায়না। সো এছাড়া এর মধ্যে দেখা যাচ্ছিলো যে অনেকে বলছিলেন যে রিমার্স যে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের যে রিলেশন সেটা খারাপের দিকে যাচ্ছে। কারণ যে বাংলাদেশ তার সঙ্গে চায়না তারা মানে একত্রিত হচ্ছে অনেক বড় বড় প্রজেক্টের সঙ্গে, তারা আসছে বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের সঙ্গে তারা জড়িত হচ্ছে। সো মানে চায়নার যে ডেট ট্র্যাপ তাদের মধ্যে, সেই ট্র্যাপের মধ্যে হয়তো ফেসে যেতে পারে। এটি একটা রুমার্স। কারণ সব দেশ তারা চাইবে তাদের যে নিজের দেশের ডেভেলপমেন্ট বাড়ানোর জন্য অবশ্যই নিজেদেরকে যে ক্যাপাবিলিটি আছে সেই ক্যাপাবিলিটির মধ্যে রেখে, কারণ সেই দিকেই বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। দেখে ভালো লাগে। কারণ শ্রীলঙ্কা বা পাকিস্তান বা যে আফ্রিকান দেশ আছে সেরকম নয় যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার গড়া হয়েছে কিন্তু তারপরে কোনো প্রফিট হচ্ছে না। সো আলটিমেটলি ভালো লেগেছে। আর যে সকল সেনা বা যে সকল পুলিশ বাহিনী বা যে সকল যারাই এই 71-এর সময় যারা শহীদ হয়েছেন তাদেরকে কোটি কোটি শ্রদ্ধা, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। সো এইটুকুই। আর অবশ্যই ভালো লেগেছে। সো আশা আপনার ভালো থাকবে। আর ভালো থাকলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। আর এছাড়া যদি আপনি ইমোশন হয়ে যান এই খবর শুনে 71-এর দৃশ্য দেখে, সো তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। আর এছাড়া কমেন্ট জানাবেন কেমন লাগলো, সাজেস্ট থাকলে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, যেখানে ইচ্ছা। সো ভালো থাকবেন, গুড বাই। Martyrs. The war in 1971 began after the sudden crackdown at midnight on the 25th of March that